Hello, Mahdi. Good evening. Can you hear me? Mr. Mahdi, can you hear me? Good evening. Hello? Hello, can you hear me? Yes, How hello. are you, Sana? Good evening. How are you? How are you doing? Thank you so much. What about you? I'm really fine. I'm really fine. How are you doing? Great. Great. Thank you so much for this opportunity to call to you. I'm so enjoyed that, and I hope have a great meeting together. Yes, sure. Sure, it will be. Okay, first of all, thank you, Mahdi, for this meeting. Thank you for accepting my invitation. So we will have a little bit chat about yourself. I will ask some question about yourself. I will explain a little bit about our company because you applied as Java developer for our company. And I'm Sana. If you don't know me, I'm Sana. I'm from HR department of Dutch company from Netherlands. So we have a little bit discussion about this opportunity because we have great opportunity here in this company. And I chose your resume for starting the process. And we'll see if everything would be okay or not. Okay. Thank you. I'm ready. Oh, good. Okay, Mehdi, if I'm spelling your name in correct way. So tell me about yourself, please. Good. My full name is MR.Mahdi Tilab. I am 35 years old. My interested in computer science refer to when one of my relatives had a computer and I like to play video game with that. My career journey began when I was 17. I worked in the biggest IT companies in Iran. I have been working in Tookasoft for 11 years. Tookasoft focused on enterprise web and mobile application development for telecom and banking industries. I was responsible as a developer, CTO, and critical deployer. From previous year, I started working with the foreign companies. I found the company in the Turkey. I found a VirtuDev company. VirtuDev is a Swedish-Turkish company active in the telecom industry, and I am a senior Java developer. We are working on a specific startup about rent buses. And in a short or in a nutshell, I am a backend developer who has experienced in the several projects from the scratch, and I'm eager to learn new technologies in software development. Okay, good for you. So your current position is as backend developer in Turkish and Swedish company, okay? Right? Exactly, yeah. Good. Thank you. You're welcome. Okay. How you find our opportunity, how you find our job, and how you decided to apply for this job, for this role? Can you please explain? Okay. Yeah. First of all, I prepared my profile in LinkedIn to stand out from the other profiles. For example, I tried to get several badges. I completed every places in my profile, previous experiences, education, about summary, description,
profile picture, and so on. And I validate it with some websites, for example, resume worded. I verified by resume worded, and I got 87% qualified. And after that, after a time, after a while, some recruiter find me and sent a message to me, and I contact together and prepare technical interview and HR interview. Finally, I got an offer and joined the team. Oh, good. But I meant it was good. Thank you for your explanation. But I meant how you find our company. I got it. Apply. Yeah. The company. I found several companies in the job part in LinkedIn and applied directly from the LinkedIn. Good. Before the meeting, I was searched from your company about your activities, about how many employers you have, and I think I read about the values of your companies and so on. Okay, and how much you know about that company? I think a bit, a little, because I have I don't have enough information. I have only I can learn about the everything you share from your social media and your websites. Okay, good. Thank you. You're welcome. Okay. And why you do want to work here? What was so interesting in that company for you? My motivation. Your values is so interested for me, and your technical stack is main reason for me to choose to apply. Okay. Just it? And I think your technical stack is so familiar, is so close to my current stack, and I think easily can handle all of my new responsibilities in your company. Okay, Mahdi, if we have, for example, you are just familiar with Java for backend. If we have .NET, for example, C#.NET, how you can learn it or change your stack to that? If we take you a little bit time and you have to learn C#.NET and change your stack, and you have to involve in the project and make a lot of processing project as a tech lead. So how you can handle it? Okay, your question is a challenging question, because first of all, if your technologies is .NET and my current position is senior Java developer, I don't like to change and learn different technologies with different situation, different market, and so on, because if I will miss my knowledge in the Java, and I don't like to change my field. But if your technology is close to Java, for example, your company tell me about the learn about Kubernetes, for example. Learn about new technologies related to Java. I like it. For example, I had this experience in my previous company. I don't have any experience in the cloud infrastructure, and I try to learn it from the internet. I several searches in YouTube and found new books in the library, and finally I could deliver the responsibility, deliver my task in the right time. Good, cool. Thank you for your
answer, complete answer. You're welcome. And how about handling the pressure? Did you then pressure or deadline situation in your previous work? As you know, in the European countries, life and work balance is a normal, one of the benefits of the European countries. But I'm working in the several situation, pressure situation in Iran. For example, I faced several times my site or my application was done and I must be responsible for that and handle the situation and respond to my manager. But totally, I'm not any problem, and I try to keep calm and do correct way. Okay, perfect. Thank you. Let me check your resume again, sorry. No problem. Okay, you have experience in front end as you wrote in your resume. My first experience. Yes, why you decided to change it? What was wrong? I don't know, but okay. As you know, in the UI design, when I was with this position, not named front-end developer, when I was working on as a front-end developer. Yeah. Do you see the year of this experience? Let me check. Yep. Oh, it's too old. 2005 yes. until 2006. Yes. Okay, yeah. So what's going on? On these days, we have a graph. In Persian, we say طراح web instead of front-end developer, as you remember. And the main reason I changed my responsibility, I changed my position, is I'm not a good designer, graphic designer, and on these days is one of the requirements for front-end developer was graphic designer. So you graphic designer and front-end developer not derived to different position. So you were in a graphic designer position actually instead of front developer and developing. No, I was front-end developer. I'm more close to front-end developer instead of graphic. For example, if you want to make a human, draw a human, I couldn't draw it nicely. So you don't like UI UX, something like that? Yes, I like it, but I didn't. I'm not talented on there. Oh yeah, okay, good. So after that, you changed and keep you are keeping your stack as Java developer. Oh. Yes, for 14 years. Yes. Yeah. Okay. Good. How about your experience in team working? In our team, in our company, we are following Agile methodologies, and we have a Scrum. We have a lot of, I don't know, daily meetings, stand-ups, demos, something like that. Are you familiar with this methodology? Yes, I like it because every day we are using Agile. I have experienced more than 5 years on Agile. For example, for project planning, for release planning, for daily meeting, for retrospective sessions, and so on.
I know about it, and weekly I contribute these sessions. How you manage it? You mean how many? Can you paraphrase your question? Pardon me. Yeah, sure. Why not? How you manage it? How you manage Agile in your team? Just explain to me. Okay, I'm not an agile coach, but I saw in our team the agile coach every day join and follow every team members to join the daily meeting. Each members talked about yesterday activities and talk about today activities. Our sprint is 2 weeks, and each week have each sprint have a retrospect session. We have also replanning session, and sometimes in some sprints we have a cross testing all of team members together. Oh, good. Thank you. And Mahdi, why should we hire you? Why should we We hire. You mean? We hire you. We hire. Why Okay. should we hire I you? think. Give me some Okay. reasons, please. Yeah, I think the main important reason for that is good experience in the several technologies, and can support your team in the different technologies. Also, I have a good deep knowledge about the other technologies, for example, in other fields. For example, in infrastructure, I know good knowledge in the Kubernetes and other infrastructure technologies, Kubernetes, Docker, Rancher, Helm, Argo CD, and so on. And I like to work and hands-on for me working with the Linux and other technologies. You can hire one person with two ability. Good. Thank you. Yeah. You're welcome. So, suppose you are under pressure and your deadline is to close, and your product owner inject a lot of pressure to you as a team lead. So you believe in unit testing and you believe in right testing for your project, but you are in pressure situation. How you can handle it? And your product owner will be like that. Don't write any code. Don't write any test. Just write your code. After that, we can have some, I don't know, technical depth, something like that. You can figure out that later on. How you can manage that? You will be okay like this. Yes, sure, boss. Or no, I have to route my unit test. It's not another way. Okay. How you can handle it? I think unit testing is very important, and is a imagine you have a pyramid of testing. You have a pyramid of testing, and the big part of this pyramid is a unit testing, and manual testing is a head of this pyramid, as you know. So first of all, I'll want to check with my technical lead about this situation. If we don't write unit testing, we face several problems in the future, and clear this situation for that. If my technical lead agree with this situation without unit testing, but I will do it. But I'm flexible, and I will do it. But in the future, I will give extra time to write unit testing, because the application should be cover all of the coverage of the unit testing should be coverage all of the code.
with the coverage testing, unit testing, and I think is a better idea. Good. Thank you, Mehdi. Now I will switch. Do you have any question for me, by the way? I have two questions. Can you tell me about, do you have any product owner in your team? Yeah, we are following Agile and Scrum, so we have product owner. Great. And can you tell me, do you support visa and relocation package? Yes, sure. We have relocation package for you, and if you are married, for your wife either, for your kids too. So don't worry about that. We are supporting. Okay. Okay. Thank you so much. Welcome. So now I will switch to Persian, our native language, and I will give you some feedback. Okay, Mehdi? Okay. Salam Mehdi. بازم خیلی ممنونم. سلام، روز شما، شب شما بخیر باشه. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. قربون شما، سلامت باشی. من خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما و خیلی خوشحال شدم که این چند دقیقه. منم همینطور. خیلی لطف کردید. فدای شما. خب من خیلی کویکلی چند تا خیلی ببخشید، من امروز خیلی خسته بودم و گوشم عفونت کرده و خب درست نمیشنیدم. آره نمیشنوم و یه خورده حالت گیجی دارم به خاطر گوشمه. این مایه میانی گوشم تکون خورده. ان شاءالله زودتر بهتر بشه. قربون شما. به خاطر این بود که آب خورده بود بهش همچین چیز. خب من سریع فیدبک میدم به شما. ممنونم از شما. من در ادامهش بنویسمش. آره این فیلم رو شما شیر میکنید دیگه، درسته؟ بله، ویدیو روی یوتیوب آپلود خواهد شد. اوکی، خیلی ممنون ازتون. آره بعد الان بهتون فیدبک هارم میگم. خب من ازتون پرسیدم که سلامت باشین. من ازتون پرسیدم سوال اول این که راجع به خودتون بگین. خیلی خوب بود، جوابشو دادین، جواب خیلی کوتاه و سرراست دادین. به خودتون رو گفتین، اینا لوکیشنتون رو نگفتین، ولی اگه دوست داشتین لوکیشنتون هم میتونین بگین که اسپسیفیک کدوم شهر ایران هستین. ولی که بگید ایرانی خوبه. آره که مثلا بفهمن لوکیشنتون کجاست دقیقاً الان، چون توی رزومه نباید بذارین، شما بگین بهتر هستش. بله. یه برم سوال آخر رو بپرم. سوال آخر ازتون پرسیدم که شما سوالی از من دارید یا نه. شما سوال اول این بود که پروداکت اونر دارید یا نه، و سوال دوم این که ویزا اسپانسرشیپ هست. ببینید سوالای بهتری میتونید بپرسید. این سوالا خب راهنمایی کنید. سوالای بهتری میتونید بپرسید. سوال از این میتونید بپرسید که شما بیشتر روی چه تکنولوژیایی دارین کار میکنید؟ پروژه هاتون چیه؟ پروژه فعلیتون چیه؟ رول من اگه بخوام قراره بیام جوین بشم، رول من چی خواهد بود؟ شما چی برای من در نظر گرفتین؟ کار به چه صورت خواهد بود؟ تیم ورک به چه صورته؟ چی رو فالو میکنین دقیقاً؟ سوالای اینجوری که شما نشون بده شما خیلی علاقه دارید به این موضوعات. سوال بعدیتون میشه اون که توضیح میده. سوال بعدیتون این میشه که خب حالا اگر قرار بود که من اینجا حالا قبول بشم، قدم بعدی چیه برای مصاحبه؟ بهت میگه که قدم بعدی چیه و مثلا ازش میپرسید که بیشتر راجع به محیط شرکت برای من بگو. به چه صورت رفتارها؟ آیا من باید خجالت زده بشم از اینکه یه سوال از هم تیمین بپرسم؟ توی آنبوردینگ به چه صورت خواهد بود؟ راجع به آنبوردینگ بپرس. و در آره، چون خیلی فرآیند مهمیه آنبوردینگ. آره اینا رو باید بپرسی. خب بعد مثلا باید آخرش میتونی بپرسی که ریلوکیشن پکیج دارید یا مثلا ویزا اسپانسرشیپ هستید یا نه. خب اینو اگه این یه چیزی میتونی سوالاتون رو دو پهلویی بپرسین واقعا، که هم طرف خوشش بیاد جواب بده مثلا اینجور سوالا رو، مثلا ویزا اسپانسرشیپ اینا رو، هم اینکه نشون نده که شما دنبال اینه که ریلوکیشن کنید و این صحبت ها. خب یه سوال ازتون پرسیدم که اگه پروداکت اونر بیاد به شما بگه شما زیر تحت فشارید و شما نباید یونیت تست کنید، چی کار میکنید؟ ببینید
این یه سوال چالشیه و اکثرا همچین سیچویشنی اگر هم پیش بیاد، خب شما مجبورین بدون تست بنویسین، ولی توی مصاحبه بگید نه من اصرار میکنم که تست بنویسم. اینو باید اصرار کنم بهش. بگین که باید یه جوری حلش کنیم که من تست رو بنویسم، حداقل برای چیزای مهم، چون من کارم بکنده، کارم خیلی مهمه و نمیخوام باگی توی پروداکشن باشه. کار من بدون تست بره روی پروداکشن یعنی کلاینت خرابه، یعنی همه چی خراب میشه. من کارم مهمه. این دلایل رو بیارم. بله، با دلیل میاری و میگی اگر وقتمون کمه من وقت میذارم، بیشتر وقت میذارم و یه روز بیشترم وقت میگیرم، ممبرای بیشتری رو از تیم میگیرم و میشینیم کار میکنیم. خب عوض میکنیم سیچویشن رو برای خودمون آماده میکنیم، وضعیت و انوایرمنت رو، و برای حداقل API های مهم من تست مینویسم، اینجوری نمیذارمش رو پروداکشن. خب اوکی، متوجه شدم. بله، ممنون از شما. آره، یه چیز دیگه هم بود، خیلی اینتراپت میکردید منو. من هنوز سوالم تموم نشده بود، شما سریع می‌خواستی جواب بدی. این خیلی خوبه که دوست داری سریع جواب بدی، ولی خارجی‌ها بعدشون میاد. من بدم نمیاد، خارجی‌ها بعدشون. متوجه شدم. شدم. اجازه بده این کالچره. اصلا اجازه بده هیچی نگه، تموم بشه، 2 ثانیه 3 ثانیه از تموم شدنش بگذره، بعد ریلایز کن، بعد جوابشو بده. اصلا هاری نباش، اصلا هیچ چیز هارشی نیست، ریلکس باش و وقتی سوال پرسید اجازه بده سوالشو بپرسه، تموم بشه، بعد قشنگ پروسسش کن توی ذهنت، 2 ثانیه با تقریبا جواب بده. هیچ اتفاقی برای شما نمیفته، فقط اجازه اینتراپت بعدشون میاد، خیلی بعدشون میاد. خب ازت پرسیدم که ما مثلا اگه استکمون یه چیز دیگه باشه تو میای یاد میگیری یا نه. خب ببین اینو چی دوست دارن بشنون؟ دوست دارن بشنون آره. اصلا اتفاق نمیفته. اگه هم اتفاق بیفته یه جور قشنگ اتفاق میفته تو شرکت ها. مثلا من خودم اندرویدم، قرار iOS هم بزنم، ولی به یه طریقه قشنگ که خودم خوشم اومده. خب یعنی به عنوان تکلید اندروید قراره مثلا بشم به یه عضو مهم از iOS. خب خوشم میاد دیگه، درسته؟ پس اینجا باید بگی آره که نه. مثلا اشاره کردی اگه یه چیز نزدیک به زبان خودم بود آره. نه اینو نگو، بگو من انقدر سلف لرنینگم خوبه، انقدر خوب میتونم خودم یاد بگیرم چون خودم برام نویسی و خودم یاد گرفتم و انقدر مثلا آپ تو دیت میکنم خودم و با تکنولوژی روز دنیا آشنام. از چه طریقی؟ از خود وبسایت ها، داکیومنت های اصلی، از گیت هاب، از کتاب های مختلف، از چنل های یوتیوب، از اینها انقدر یاد میگیرم. همتون نباشه، فقط شما به من فرصت بدین و به من کمک بکنید، من همه چی یاد خواهم گرفت و I will put my effort in that company, in that team. I got it. بعد ازت پرسیدم که چجوری پیدا کردی شرکت ما رو. گفتی از لینکدین اپلای کردی، این اوکیه. باید میگفتی که من جاب دیسکریپشنتون رو خوندم، دیدم که مناسب من بودین، دیدم فیت منین، من براتون اپلای کردم. این که فقط توی لینکدین دیدم اپلای کردم نه، یه خورده کافی نیست. دیسکریپشن رو خوندم، رفتم پروفایلا رو دیدم، اینجوری کردم، اینجوری دیدم. بعد ازت یه چیز اینجا آقای مهدی، یه چیز خیلی مهمی که خارجی ها یعنی دوست دارم بشنون اینه که تو از قبل راجع به شرکت و پروداکت و وبسایتشون انقدر اطلاع جمع کرده باشی که فقط بیای پرزنت بکنی. وقتی ازت پرسیدم چی راجع به شرکت ما میدونی، گفتی من زیاد نمیدونم چون زیاد نه اینو تو زیاد ندون، پیش خودت نگه دارینو. چیزی که دوست داره رو بشنوه رو بگو، قبلش برو تحقیق کن، بعد یه چیزای اسپسیفیک رو بذار تو روش. بگو آره مثلا من اپلیکیشنتون رو نصب کردم، مثلا من این کارو کردم، چند تا اینجوری کردم، اینو دیدم، وبسایتتون اینجوری بود، مثلا من پیشنهاد دارم وبسایتتون اینجوری باشه، مثلا حدس زدم که وبسایتتون با این نوشته باشین، حدس زدم بک‌اندتون اینه، مثلا توی لینکدین چند تا پست دیدم که با این کار می‌کردین، رفتم استک‌های بک‌اند دیولپراتون رو دیدم، اونجوری بود. خب درسته، متوجهم.
اوکی. بعد یه جوری جذبش کنم با صحبتم دیگه. آفرین. آره. خب حالا میریم سراغ رزومه. رزومتون رو به نظرم تغییر بدین به چیزی که توی کانالم گذاشتم. این جدول مدولا ممکنه از ATS رد نشه، بدون جدول بنویسید. بعد رنگش هم بردارید، همه رو مشکی بذارین. بعد شماره تلفنتون هم بردارین. بعد جیمیلتون عجیب غریبه، یه جیمیل به اسم خودتون بسازید، محمد.مهدی تیلاب @gmail.com. اوکی؟ آها آره. بله بله. بعد این پروفشنال سامری هم این توتالی سالتون هم اینجا بذارین که 14. من نمیدونستم شما 14 سال سابقه دارین، باید اونجا 14 سال سابقه رو بذارین. رزومه منی که تو کانال گذاشتم. خب رزومه خودتون رو چک کنم. آره من گذاشتم. چک کنید ببینید چی نوشتم اونجا. تک استکن ساف اسکیل رو بردارین، فقط بیاید اسکیلاتون رو زیر هم بنویسید. خب اکسپریانس اینا مثلا من اول نبود، اینا مثلا سافت اسکیل نبود، مثلا با یه سری آدما که صحبت می‌کردم میگفتن سافت اسکیل رو بذارید. نذار. اینا همه چیز. بعد شما برای یه جاوا دیولپر داری اپلای می‌کنی، اون فرانت اند فرانت اند دیولپر رو بردار. بعد ازت پرسیدم ببین چه سوال چالشی ازت پرسید، اگه بود ازت این سوال میپرسید چرا فرانت اند دیولپر رو عوض کردی، جواب خوبی ندادی شما که از یو آی خوشت نمیومد و اینا. این جواب خوبی نیست، نباید بگی اگه چیز خوشت نمیاد. کلا برش دار رزومت. خب رزومت هر چیزی که مربوط به جاوا بک اند نیست و بردار. اکسپریانست هم همشو فقط همونه دیگه. آره لینک بده حتما به پروژه هات و به کمپانی لینکت حتما لینک بده. و این اسکیلات هم از جدول خارج کن، همینجوری توی روت صفحه بذار. میتونی رزومه من بالت تور کنمشون. آره بالتشون کنم. آره میتونی رزومه منو برداری و اونجا پر کنی، اطلاعات خودتو با اطلاعات من عوض بکنی. و شما با این اطلاعاتی که داری، شما فهمیدم که فنیتون خیلی قویه، زبانتون هم بعد خیلی خوب بود، یعنی قشنگ صحبت میکنید، یعنی مشکلی نداره زبانتون. رزومتون یه خورده مشکل داره که درستش بکنید. شروع کنید انشالله اپلای کردن توی لینکدین و این نکاتی که گفتم و برای نکات HR رعایت کنید. انشالله ولی مصاحبه شما HR قبول میشید و میرید برای فنی که مطمئنم فنی ها بتونید قبول شید. پس انشالله که بعداً برای فنی هم در خدمتتون باشیم اگر که دعوتمون رو قبول کنید. نه خواهش می‌کنم، خوشحال میشیم. یه دونه ایمیل هم برای من بفرستید، من قراره که شما رو حالا اینترودیوس کنم روی یوتیوب، ایمیلتون هم قرار بدم. دست شما درد نکنه. حتما ممنونم. من یه خورده از چند تا سوالم دارم اگه وقت داشته باشید. بله حتما بپرسید. خواهش می‌کنم. ببینید من خدمت شما عرض بکنم تو ماهای اخیر تقریبا خیلی از مصاحبه هایی که میکنم داره به وضعیت‌های خوبی میرسه، در این حد که مثلا من 2 ماه پیش خب تونستم یه جاب آفر از استونی بگیرم، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که با ایران و جنگ اوکراین و اینها بود متاسفانه ریجکت شدم. من ویزام ریجکت شد، یعنی آفر رو گرفتم، بلیط، قرارداد. آره متاسفانه یه چنین مشکلی برام پیش اومد. الان دوباره دارم حدود 2 هفته است دوباره شروع کردم، دارم رزوممو اصلاح میکنم، لینکدینمو تمیز میکنم. ان شاءالله با هم یه فرآیند اینطوری رو بریم دوباره بتونم یه آفر بگیرم. من امروز فقط لینکدینتون من توضیح دادم چجوری لینکدینتون رو تمیز کنید، ویدیوهام روی یوتیوب هستش، میرم میخونمشون حتما. دستتون در نکنه. چنل دیدم یه سری وایس گذاشتید و اینها، اونا رو بررسی میکنم. دیگه نکته خاصی ندارم. ما حالا اگه سوال داشته باشیم میتونیم بازم مزاحمتون بشیم. بله چرا که نه. ولی خب چون من خیلی توضیحات رو توی کانال گذاشتم، هشتگ هم گذاشتم. خب اگر بتونید دنبال کنید و خودتون برید پیدا کنید، اگر پیدا نکنید و یه سوال جدید داشتید من خیلی خوشحال میشم جواب بدم. بعد واقعا میام ویدیو میسازم یا میام توضیح بیشتر میدم که برای بچه‌ها هم مثلا اگه سوال داشته باشن حل بشه. خیلی عالی. آره من در خدمتم. دست شما درد نکنه. امیدوارم که با خبر آفرتون خوشحالمون کنید دوباره. ممنونم از شما، خیلی لطف کردید وقت گذاشتید برای ما. سلامت باشید. منم همینطور لطف کردید از این وقتی که گذاشتین. شب شما بخیر باشه. قربان شما. خدا نگهدار شما. خدا